Si tiens mosta 60 anos, osi alguna vez te has preguntado como algunas personas llegan a los 90, a los 100, e incluso más allá, todavía caminando solas, levantándose del suelo sin ayuda y con una mente clara, cuidado conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la forma en que entiendes el envejecimiento. Hoy no vamos a hablar de gimnasios, ni de rutinas agitadoras, ni de suplementos caros. Hoy vamos a hablar de tres movimientos simples que miles de ancianos chinos practican todos los días, movimientos tan sencillos que muchos los subestiman, pero tan poderosos que han mantenido cuerpo fuertes, articulaciones móviles y equilibrio estable durante más de un siglo de vida. Y lo mejor de todo es que puedes empezar hoy mismo, desde casa, sin importar tu edad actual. Durante años nos han hecho creer que envejecer significa volverse frágil, perder fuerza, aceptar el dolor como algo normal. Pero en muchas regiones de China, especialmente en zonas rurales y comunidades tradicionales, los ancianos no ven el envejecimiento como una enfermedad. Lo ven como una etapa que se cultiva. Y esa diferencia de mentalidad se refleja en su cuerpo. No es raro ver personas de 80 o 90 años agachandos, caminando largas distancias, cargando bolsas del mercado y moviéndose con una calma y una estabilidad que sorprende a cualquiera que los observe. Lo que tienen en común no es una dieta milagrosa ni una genética especial. Es el movimiento diario. No ejercicio intenso. Movimiento consciente, constante y respetuoso con el cuerpo. Movimientos que se han transmitido de generación en generación, integrados en la vida diaria, tan naturales como respirar. El primer movimiento es tan simple que muchos lo ignoran, pero es uno de los pilares de la longevidad funcional. Se trata de aprender a levantarse y sentarse con control, una y otra vez, sin prisa, usando todo el cuerpo como una sola unidad. En muchas culturas modernas usamos sillas altas, sofás blandos y apoyos constantes. Pero los ancianos chinos tradicionales pasan gran parte del día sentándose bajo, casi en cuclillas, y levantándose de nuevo. Este acto aparentemente cotidiano fortalece piernas, caderas, espalda baja y abdomen al mismo tiempo. Es un entrenamiento completo disfrazado de vida diaria. Cuando un anciano chino se sienta, no se deja caer. Baja lentamente, en cada centímetro del movimiento, mantiene el pecho erguido, la respiración tranquila. Y cuando se levanta, empuja el suelo con los pies como si estuviera enraizándose en la tierra. Este movimiento mantiene fuertes los músculos que más rápido se debilitan con la edad y que son clave para prevenir caídas. Porque no es la edad lo que causa las caídas, es la pérdida de fuerza y control. Si hoy te cuesta levantarte una silla sin usar las manos, este movimiento es para ti. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo consciente. Empuja con una silla, ve lento, respira. Cada repetición es una conversación con tu cuerpo, recordándole que todavía es capaz. El segundo movimiento es uno que quizás has visto en parques al amanecer. Ancianos moviéndose lentamente, con los brazos flotando en el aire, el cuerpo girando suavemente de un lado a otro. Este movimiento no busca cansarte. Busca despertar tus articulaciones y tu sistema nervioso. Se trata de rotaciones suaves del torso acompañadas por el balanceo natural de los brazos. Parece simple, casi demasiado fácil, pero su impacto es profundo. Con el paso de los años, la columna vertebral se vuelve rígida. Perdimos rotación, y con ella perdimos equilibrio y coordinación. Estos giros suaves mantienen la columna viva. Masajen los órganos internos. Mejoran la digestión, la respiración y la circulación. Los ancianos chinos no giran con fuerza. Giran con intención. De aunque el cuerpo siga la mirada. Los brazos se mueven como péndulos, relajados, sin tensión. Este movimiento también calma la mente. Muchos lo practican al aire libre, respirando profundo, conectando con el entorno. No es solo ejercicio físico, es higiene mental. Y una mente tranquila mantiene el cuerpo joven por más tiempo.
El tercer movimiento es quizás el más importante de todos, y también el más olvidado en el mundo moderno. Camina. Pero no camina de cualquier manera. Camina con atención, con pasos firmes, sintiendo el contacto del pie con el suelo. En muchas comunidades chinas, los ancianos caminan todos los días. No para quemar calorías. Caminan para mantenerse conectados con su cuerpo y con la vida. Caminan erguidos, con pasos cortos y estables. No arrastran los pies. No se apresuran. Cada paso es una práctica de equilibrio. Este tipo de caminata fortalece los músculos profundos, mejora la postura y entrena el sistema nervioso para reaccionar mejor ante cualquier desequilibrio. Es una de las razones por las que las quedas son menos comunes entre ancianos que mantienen este hábito. Lo fascinante es que estos tres movimientos no se ven como ejercicio. Son parte del día. Se levantan y se sientan muchas veces. Se mueven suavemente al despertar. Caminan para ir al mercado, para ver a un amigo, para sentir el sol. No hay presión. No hay culpa. Hay constancia. Y aquí está la lección más poderosa, el cuerpo humano está diseñado para moverse hasta el último día de vida. No necesita intensidad extrema. Necesita continuidad. Necesita respeto. Necesita que lo escuches. Si tienes más de 60, 70 u 80 años, no es tarde. De hecho, es el momento perfecto. Cada pequeño movimiento que haces hoy es una inversión en tu independencia futura. No se trata de vivir más años solamente, sino de vivirlos con dignidad, con fuerza, con confianza. Imagina poder levantar de la cama sin dolor. Camina sin miedo a caer. Girar el cuerpo sin rigidez. Eso no es un sueño lejano. Es una práctica diaria, accesible, real. Los ancianos chinos que viven más de 100 años no hacen nada espectacular. Hacen lo esencial, todos los días. Y tú también puedes hay algo todavía más profundo detrás de estos movimientos que casi nunca se menciona. No es solo lo que hacen con el cuerpo, sino como lo hacen. En la cultura china tradicional, el movimiento no se separa de la respiración ni de la intención. Cuando un anciano se levanta, no solo está usando músculos, está usando atención. Cuando camina, no solo se desplaza, está presente. Esa presencia es lo que mantiene vivo al sistema nervioso, y un sistema nervioso despierto es la base de la fuerza real. En Occidente solemos pensa que la fuerza viene solo de los músculos grandes, de levantar peso, de esforzarse al límite. Pero la verdadera fortaleza, la que permite llegar a los 90 o 100 años sin depender de otros, viene de la coordinación, del equilibrio, de la conexión entre mente y cuerpo. Y eso se entrena con movimientos simples repetidos todos los días, no con rutinas extremas que se abandonan a las pocas semanas. Por eso estos ancianos no entrenan 3 veces por semana. Se mueven todos los días. Un poco por la mañana, un poco durante el día, un poco al atardecer. Sin reloj. Sin presión. Sin compararse con nadie. Ese es uno de los secretos mejor guardados de la longevidad. Ahora quiero que pienses en tu propia vida diaria. ¿Cuántas veces te levantas y te sientes conscientemente? ¿Cuántas veces giras el cuerpo sin prisa, solo para sentirlo? ¿Cuántas veces caminas sin mirar el teléfono, sin apurarte, solo sintiendo tus pasos? Si la respuesta es pocas o ninguna, no te culpes. Así está diseñado el mundo moderno. Pero también significa que tienes una oportunidad enorme de cambiar tu futuro empezando hoy. Cuando empiezas a practicar estos movimientos, algo curioso ocurre. Al principio puede que sientas rigidez, torpeza, incluso cansancio. Eso no es señal de debilidad, es señal de despertar. Son músculos, articulaciones y conexiones nerviosas que llevan tiempo dormidas. Con el paso de los días, el cuerpo empieza a responder. El equilibrio mejora. La confianza vuelve. El miedo a caer disminuye. Y ese miedo, aunque no siempre lo admitimos, es una de las cosas que más limita a las personas mayores.
Los ancianos chinos no viven con miedo constante que porque su cuerpo está entrenado para reaccionar. Han pasado décadas levantándose del suelo, girando, caminando. Su cuerpo sabe qué hacer. Y esa seguridad es refleja en su postura, en su mirada, en su manera de moverse por el mundo. Otro aspecto clave es que estos movimientos no castigan las articulaciones. No hay impacto agresivo. No hay saltos innecesarios. Todo es fluido, circular, natural. Esto permite que personas con rodillas sensibles, caderas delicadas o espalda baja frágil puedan moverse sin dolor. De hecho, muchos dolores disminuyen cuando el cuerpo vuelve a moverse como fue diseñado para hacerlo. Y aquí quiero ser muy claro contigo, no se trata de copiar exactamente lo que hace un anciano en China, sino de entender el principio detrás de ello. Movimiento diario. Movimiento consciente. Movimiento que fortalece sin destruir. Eso es lo que mantiene fuerte al cuerpo durante décadas. Muchas personas mayores me dicen, ya es tarde para mí. Pero cuando miras a estas comunidades, ves personas que empiezan a prestar atención a su cuerpo a los 60, a los 70, incluso a los 80. Y aún así mejoran. Porque el cuerpo humano es increíblemente adaptable, incluso en edades avanzadas. Si hoy empiezas a levantar y sentarte con control, aunque si 5 veces. Si hoy giras suavemente el torso durante 2 o 3 minutos. Si hoy sales a caminar con atención, aunque si alrededor de tu casa. Ya estás haciendo más por tu futuro que la mayoría de las personas. Y hay algo hermoso en esto, no necesitas motivación extrema. No necesitas fuerza de voluntad heroica. Solo necesitas integrar el movimiento en tu vida, como lo hacen ellos. Al levantar de la cama. Al esperar que hierva el agua. Al salir a tomar aire. Pequeños momentos que, sumados, creen décadas de salud. Los ancianos que llegan fuertes a los 100 años no persiguen la longevidad. Persiguen el equilibrio. Y la longevidad liga como consecuencia. Imagina como sería tu vida dentro de 10 o 20 años si empiezas hoy. Imaginate levantando solo, caminando con seguridad, jugando con tus nietos, viajando sin miedo, viviendo sin depender completamente de otros. Esa vision no es fantasia. Es el resultado de hábitos simples sostenidos en el tiempo. Y lo más importante de todo es esto, tu cuerpo quiere moverse. Quiere sentirse útil. Quiere participar en la vida. Cada vez que lo escuchas, cada vez que te mueves con respeto, estás diciendo, todavía te necesito, todavía te valoro. Eso es lo que estas 3 prácticas representan. No son ejercicios. Son una forma de decir al cuerpo que todavía tiene un lugar en el mundo. Y mientras sigas moviendo, mientras sigas respirando conscientemente, mientras sigas caminando con atención, la edad será solo un número, no una sentencia. Si este mensaje te está resonando, es porque en el fondo sabes que hay mucho por vivir. Y el movimiento es la lave.